Mame mawaha aha eye Adom TV braso se ene ewia Premtobre Kasee bone de ba sense premo no ato oman mu nsem ne man hodro so ne gisem ene aboabo no adonhwedi anim ye de eba na ewia nsem no de di mu akotene ye de ebekọ akopie ma hu se be se enna kakra ne na wotwe kakra ne hu se nkane adundumadundu bi eba e kame se eyaka ama omanfo ni bi achese de bi eya broso se dum so na eba mpanyifo ma wo monte eno edan chenso mo echese nipa be se dum yenu bi omo no eye black Americans ena se ye kasei ukopie mu ewo soko de empotem ho motimantemu posifo ache wo mu die ntia no de ye de ho ama ne ebe ma wo na omampani John Dramani Mahama was trying mpanyifo dia samba ko a wo mu ekwedu omdwuma se aban na se mampani afutufo eye Council of Elders no and 70 be a kind with away, getting chimney in a ebro, as a Premtobre Kasee bo. Kaiso Kodia Steve Nuswa, Adom TV, a channel 280, Go TV, a channel 119, AdomOnline.com, Diakano, ye Diego Wabekin can be amame, a dear me jesso, and ne abina pokoa, when near, Mamma Habim, me basisia. Yen sensem na se ema na ye fiti wa puemante mo samene o ekasai Kofodio High Court ase ya wo mo ede ye bench warrant ato NS ya kumi wono ene emrasebedwani a wakotia abato empesi aso no wode ato no so obeka ya abato no ekọ na wiye ewo eye December 7 no na mentebe ho ase kakra asore ma owura benade a wono ejina ND samanyoko na namu ewo kwatia abato empesi no so echese ensunsuanso no onyintum wode kodan court nti opepombo sumye etwam ni da na to sumienu ena Kofodio High Court no ede eye injunction eto NS ya kumi so se wontumi ko gina babia enkoka so ye mrasebedwani ontumi so nkomrasebedwafie enkosai na onsase eni ne dwuma ese emrasebedwani na NS ya kumi ebusa injunction ni nyina so ena okọ court ema January 6 no womo esai no a ehosem eye bebre ene court akwa setena empendodo court akwa nyina no NS ya kumi enko ni nyina so ne se edom kume wo mrasebedwafie no eden krata akwa koma eye Kofodio High Court no ese enam dwuma NS ya kumi edi wo mrasebedwafie nti no ema ne ho kwan ema ne ntimi ema court na eye asenie no entoa so eno enenam so ama Kofodio High Court no judge achese bench warrant wa year womo ehwehwe NS ya kumi na womo ache no na lawyer ne a wogina mu ema eye NDC amanyoko na musini afimpimi no nyadunu nan abato no okọ ekosi omanan semrasebedwanka wope na wadi nkonim no one ensemtwofo akasa yentie ntema emranim yi wodi todwa MSA disredia de beto court anim last week and a court abua na disredia ni nya na etitia ene se ye enestia okumi a obu court emraso court order or ye sense sese okọ parliament na okọ friend ho MP no ye ni aye nim yesi wo parliament okọ eno enne o friend ho so ye MP wo hwe ye mra hon mu a itiamra eno nti ye de bedan court say he is in contempt of court. I say we book court in Raso, it's court and Pinaso. The court a Kasai and a court a share Nessa and of the money ruling. And then court a money ruling say or share near Emranica and in near court a year Ghana Shana a high court in Remuno and pat a year nest Kumi Ebu Ghana Raso and Unti were convicted a chese were boon for a net day I nest Yaukumi. Wabunu force near court kan and wabuso. Na ansa no be sentence na ansa na ode ne betum no esese ye de no ba no hunu sa na mra ne yeka enu nti ene the court issue bench warrant say yemfa nkọ hwe wrenes ya komi ba bi owo bia na police fo nche no emfa ne mra court na court emma no ne sentence na onkyere no emra kwan a ode ne befa so ti enu nti enene ye wa ha na mpanso court aye ye bisade amai esanse emra ne de ye adwuma wo man mu nti ne mra ne ka no ne yede be ya adwuma obi enu ho so chen mra e wo Ghana ha nti ne ya ba ha opanyi a wote ne kan eye lawyer ne a wogina mu ema Bernard Bediako ono ene NDC parliamentary candidate ewo akwatia abato empesios afie twemu abato nim yenko ensem afoforo mu amede ekọ enzema
na ukopie mu ewo empotemo no ma enwomasua ene chese ye awie ese amoako ene edu ni nyina ene se adan a yesu kwadan kwada betenam ebi ni ho enkonwa kwada betena so asuade ebi ni ho ena ama adisua ayeden na panyin no na komansi no ma wo hwe enwomasua so eye owura Nathaniel wakasa akyere enema bi a wo mo efamu a wosusu se esesa be ma nwomasua akwanim. Mashibujeni owo Ivalua Ajomoro Jira Kofi Ano ede eye school deck CB beye 600 ede akoma educational directorate ewo Nzima East se ne beboa enkwada ewo wo adesuem wo kasa wo de tudwa se problem kesekula omboa madisia nkodo ono mohin ono desk o yenkonya around the constituency bia ejube mpa no family nkonya mpo ntinado nti Adom His Excellency John Dramani Mahama na bani bei eden yana ma atoto yakaka ma 600 decks aba inde onye enough but oboboa nti na be ya yeche actually 2022 most of the schools there for the meantime onje na won fonko onye mfaso ma adesua onkodo kosi emu da adesua only the future tell be ya as a member of parliament of the area I'm not paying for my party paying for. It donated 600 pieces of dual decks. Educational Director awo Nzima East EG school desk no wodi tudwa se ewo mu pa se wo nsa aka eye 600 wo mu da se pa nanso no wo mu hia dodo na enu nti no manfo emra meye omomoa also da pen component ye share stakeholders ye status of education review nti wo review na sen yen challenges ye kan ni nyina nti ebinye classroom infrastructure ebinye furniture teacher deficit how the mamfa them 3 areas on am fedo here papa eba furniture deficit here 1,300 and almost 1,004 only for the basic schools in Koten na ma furniture ya wabi ma senior high schools are around and technical institutes, technical institute. It's not that we are talking of about 2,000 deficit. Na medewo ekolowa West atem mansini meno ewa pwe mantemu na yejina ewa atem dwafo akwa eho na emme basic school no school fon kwadra entimi enko ni nyina ne se esuro bia bese wo mumu sanse yese langas se ma amma ne homne so no ene wo na mabonten be wo se mranche o cheso mabati kitikiti na wo na mukromu kita maba ne sekan nti ehu abon kwada na wo enko eno Adom Kasee edi akire edi samani we eba Omanfo omutiti sampatemu ho ani sukufo enwa achi omopa ni nyina ne se sese no wo mabohu enu ntini wo muntimi kura enko classroom enkosuade enkwada no ene na monten so enam de ekoso ewo ho no esukufo bi ene atichafo a wo mo ne Adom News in Central for etwetwe nkomo no wo mo de sansemu yi atudwa pacho adano krofo ne base wo beduru ya asase na wo betututu na wo se wo bekum ya wo fumu nyina ntia na Yesu ebi mu share mask na ebi mu kitatuo ina na wototo mika kire penifu se wonya bibi fa wona ma wo mba biem na asase ni ma wo nduru epa mo chew nyamla ato ya Yesu kum hasenti enti nko school nti epa mo chew mba na mbeka askense mai na mo fa police na ombeji ye mai so ise enti nko school mpo student yenwan ma wo ko school to pass krantun ebinum slow enti ndra krampo mentumi anko school yenya ye wa anso ye slow Inti yema break crampa yentumi nkofie ahaya na yetena yesu Assembly member wo topiase Vida Agbenyo enso editudwa ahokire omanfo efemu ni ehunu emu behia pa sane eye Asamankese Traditional Council womu betu so anamon enu nti mesre media fo mesumamu o madawroma mesumamu akomampani ni womu kan bie yeye mesremo sebeye ya osaberima wadawroma sebeye ya anka kruwe mensan dafo akwamai na neto pass ya yankoa uko twa robe jakra ni echi metro police station kwansa mabre enu so ya asase no ena omode ma plantation fo mesre osaberima mesre ka mebun kotodwe na eye wa ka mebun kotodwe tro osaberima
Osabere medu da ko otoso miensa. Da fo kwa mansrel. Minsa da minsayam. Yam pesi ye be ko to pasi ahunyen mu biom. Misra. Monya hu bibi. Omampani. Na medewo call from Mantemoni agina won Kwanta South. Ye oti Mantem ni mu na wonim se enipa dum ye no ya wo ye Black Americans just wo etu kwan akwahwe wo enti ba bia wo efri akohunu wo nananom ne bambofo ati dum ye no nyina emma wo eyensia ne nyina ene se wo hwen Kwanta South ene de ekoso mentebe ho ase na esori no a empanyefo ne bambofo ayire nneoma mu a eno so nenam ene odi akisa enipa dum ye no akwantufo yi a wɔkyerɛ a wɔhwehwɛ wɔnchi ɛne wabusua abakɔsɛm ɛna enupa binom ɛba wɔn mu atenase sɛ wɔma wɔn kɔ baabi ɛsanse mentimi ho ase a ɛsɔre ɛwɔ Nkwanta ne mpɔtamu enti nanso ɔbɔwama ne yɛsɛ wadwene mu fan yi a amammerɛ enti ɛna wɔnam ɛsɛ enti wɔn aposifoɔ ɛte wɔn kyerɛkyerɛ mu a ɛne wagya wɔn ma wɔn kɔ nneɛma bi ohun wɔn ho ɛyɛ kɛtɛ wɔn mu ankasa ntaadeɛ canopy tent passport ɛne wɔn nyapadeɛ bi a ɛkeka ho Adom Kasee ne Nkwanta South Sector Commander ya woda Ghana Immigration Service no Chief Superintendent Philip Jeche Nimfa twetwe nkomo ene wodi tu dwa se ototo wano no ohunu se adeboni bia eni won ma bai no omododo omma efitogum bai omu nyina e ka ombo mu eye 16 dunsia dunsia ni mu no emu dumie no eye 12 eye won American Africans. Emu 11 na ba akonye Togo ni a okamo mo. Na ye 12. 16 ni mu no emu 4 eye omo drivers a cars a omo high e de ba Ghana mu no. Eno omo ye omo drivers. Enu echi wakade to aso se ekuo yi a ahyenkafo ennan eka ho no wo firi Togo na obo awo ma wokɔ wanchi sebeyi a enkofa ohaw bia emakro no emu chalafo omo traditional no enti omo root no eye Adom enti no omo ba na yemfri oti Mantemu na yenkwa Asante Mantemu a beyese na wotwe kakra nie na enkane abetumi adum beyese mana kakra na aba na chese edidimu amatese no de dum so ankasa eno mafo wo Kumasi ne Mpɔtamu no wo etimu a etete wo a de ho amane ato Adom Kasee enim ya mane bofo atie sikrum eni Asante Mantemufo akwakasa wo eni edisa nkomoyi Nansen ubepiem ewo Asante Mantemu erikame ayese light edundum ekoso eno na omanfo ye dwadifo ene wona ewo Asante Mantemu edi atudwase wo hunu se yedum so se eyedum siesie no wadwene ho a wonte ase eno mu ene wona Adom Kasee etwetwe nkomo no okirim se ebe America krani o ho a ne edum light no ebra wombo amane eno so ha wonwuma pa wokiremu kire Adom Kasee ho kra de me kofi am dinkan frɛ se yedum light ana se ewo esiso minya frɛ pɛs yedum no ti light ne die sisi die ehura mane papa especially u frɛ ba bia so esi Ashanti region and yedum ye light pa lights of wo pa lights of na wo pa na say no say je ma fe na waba me ye MPP ne kakaka pa me fancy ba fe na papa na ba onya kra me budget ni ministers so afa no yi wo mo enti ye hwe ne kakra oh kane adundum ne de me hunu ne se ya sa se no ane yepe se yedundum no enti yenya enti yenum no se de oba ya o ma kane ane so ye ne se ye ne nya ho ene ma nkoye enti de ono so aba no so be ma ne ma akoye na kane ane beduma yenum no na omo de kane ane ye adwuma anopa ne awia no ene nyina ebehunu ye mistake ayaye eno achi yewra Benjamin oye PRO edima Asante Mantemu ECG adwumakuo no so ne Adom Kasee ebo nkomosi oba Asante Mantemu a eye electricity company of Ghana dwuma yedia ne se yedi nyinka na be ma obibie wa Asante Mantemu but adebi koso a ha yedwumadi ne wa Asante Mantemu pa eye se amanfo se no mu wiewia ne o ma wo ye transformers ne ho omo se ye cables ibo krapa omo tumi se ye meters ne bi na say yeti na
a transformer Kasee, a 500 kV, Emma, the Judy for more Adom Business Center. No, yeah, by I don't know, amount for to a home fuse. Na eni chebi na US mampani Donald Trump awaba yes sika bi ananka bomo ede eba Africa ha na Ghana so wo chefa wo ma wo ede hwemia bi apomuden eka ho no sa sika no wo nyai se wo de ba no ya watwam na eno na panyi ba kwa Ghana ha se ya yeka ensama wo ye tuberculosis ya wo enam so ebodawro na wo esa no echesa hwe ya ne kono ebeye din yi pa na owura Dr. Eric Kwabena Agbozo ena ni Adom Kasee akasa di nti wo kan sei sa sika na nanka wo se ba wo de yesa adwuma se sika no emma biem. Stop TB Partnership Ghana ede wono mo afibia enhie mo awoye ehhehye so wotechimana odi apomde adwumayefo abanmu mpanimfo enne abedwaku awofra mo ne ekabo mu a obobo kwan yobefa so ama ensamawaya de wetimi ateso ewo maimo. National President woda Stop TB Partnership Ghana no Dr. Eric Kwabena Agbozo odi to just say as it stands now, the WHO estimates that 44,000 Ghanaians annually fall to TB, but we get only less. It's only last year that we managed to get over 20,000 active TB cases in Ghana. Even that, we have not reached the 50% mark of what the estimated figure of what WHO has been able to estimate. And so we feel that we should be very strategic. Similarly, we think that if you are giving out this $50 a month stipend to anybody suffering from TB, it will get people to come out more and do the testing, especially as we are saying that we are ending TB by 2030. Jumedi na senso cherese hu be yin se ne abafu jumedi ene hihye yawodo a eba no obetimi edi dwuma se be yi a TB nuro ne ma no obetimi enya akwanwodo a obeboa wono. We have in the past have had X-ray based testing. Currently we are having gene experts, which is bringing a very good result. Now we still feel that there should be an additional component of AI into this gene expert so that a lot of the cases that we are taking to the facilities that are turning out to not reactive could be reactive. Nenso ni nyina mu no Dr. Eric Agbozo echere mu se na nsen USAID a mampanyi Donald Trump se watwam no ebetimi de wo haw abre wo mo pa ewo ensamawaya de a Ghana ekono emu. You know, USAID is versatile and very contributive. We were expecting this to happen, but we didn't expect it to, the how to be so sudden. We thought if you rather stopping it for the 3 months, 90 days, rather be a progressive way of cutting down rather than the abrupt. And so it comes as a shock. So if you're asking if it is hurt, it's really hurt because issues of cartridges, whenever we get these cases, you know, we have to take the sputums to the facilities, the laboratories to be tested. Before they are tested, they are placed in a cartridge. Na medewo National Ambulance Service and mujuma womo edie say ye keso masase na dwumefo no womo womo entity ye kase neonator no nkwada motafo a ya wo made ya wo no fofrobu akra won tibe nyam na boso menkro no ye beka se premature kwan on befa so ahwe san kwada no na omososo no ehye ne bekwa ni mu no eno masase womo entity na National Ambulance Service dwumadie atumi afa emia hodo nyina. National Ambulance Service ashase mantitiye ewo amantam edunsian mum na eno na wohwese obetreni nipa makomako ahanum ya wonum emergency medical technician na etimi aboa ma ekobasas ye wo akwada bi na chese ne tibia no entiminye ebra wo kofa na ede akwa yaresabia no wotimi ahwe ne ye ama bibia etimi aye kama ya wato ne din helping babies brief enu na head of monitoring and evaluation edima National Ambulance Service owura Christian aboatima achena ene Adom Kasee nkomo efa santitiye no dwumedi ene mu husaye di wa he dwumedi bia ye twani yen EMTs no omo hwe yen emra ye yare be from no ye twani omo ye de omo fantitiye mu se be ya se ye wo abofra sisia na ontimi nhome a ekwan ben so na be boa obefa obeboa ma abofra ne timi ahome normally no most of the time yen trainings ni nyina focus on empanimfo nti
practice on the mmɔfra no yɛ na ɛha adwen nti yɛnni saa ntete ni bebree ni nti na mmra no sɛ yɛnya akonya na yɛpɛ sɛ yɛde yɛn adwumayɛfoɔ no ɛfa saa ntete ni mɛkwan mɛfa so ɔmo bɛhwɛ mmɔfra yawo ɔmo sɛ abɔfra bi yawo no sisi a no ntimi ɛnhome nsu ntimi nhome a ɛdɛn na ɔbɛyɛ saa ntete no ɛna yɛde ɛma yɛn adwumayɛ mpanyinfoɔ a wɔn nso enya ntete bi efiri emergency medical technician ɛso ne Adom Kasee ɛbɔ nkɔmɔ sɛ dwumadie bi a ɛyɛ soronko koraa in fact ɛyɛ ma hoahoa na me gidi sɛ me nuanom so wɔka mo ho ha na mo musua de no so mo nyina so ma hoahoa so mo bae de ma ne soronko yɛ sɛ dwumadi a national ambulance service yɛdi yɛboa ɛwɔ nema bebree mu awo aka wɔ bi na yɛboa ne agye nipa na wo na akwada no so a yɛagye na wo no yɛhwɛ sɛ ne ho yɛ sɛ ne ho anya ɛwɔ sɛ yɛ bibi de ma na ase na yɛde nakɔ ayaresabea kakaku abrante amanebo Asante Mantem na Ghana Journalist Association no eye Oman Ghana ensamtwerefo enkabomuku kandifo eye Albert Jomfo wodi atodwa esa wo hwese the chocolate bo ayeden ewo mayimu a amaneto no ne enkosadia na nka wo se ekono eno eyade ba kwa wo twen aban adwen siso sa wo hwe kokko ye Oman Ghana ede ba wiase nyina Ghana etosom yinu no a ho behia se eba no niam bi ede kokko no ana ye bi ni chocolate wo se ne bo no eba form na dodo na so tumito One central for Nshemu Ghana Journalist Association, Edisha Sono, President Dema Ekui Albert Jomfo, any Akasadia Fa Equaya, Chocolate, or my Ghana Mu Afaso Amane Muswa, any Omanfumpo into me and Tobia. We Aquaque, Adias one more Eshe no Kamwasem, which Remudia, or my Tosuminu Oko Jumedimu, dear, and you quite say, and Emma Eduku, a ye a bo a dance and a sentinel, as one more Eshe no Kamwa as a more dead Siri, eto Penny Power Dakuku board, Randy Abbey, and we are all expected to show love with chocolate to our dear ones on Chocolate Day. Is it not the case? Yeah. But the price of locally produced chocolate is too high and way beyond the pockets of the middle and lower classes of society. One bar of Golden Tree chocolate is sold at wholesale price for 25 Ghana cedis. In other shops, the same bar of chocolate is sold at retail price for 30 Ghana cedis, while on the streets it is sold for 40 Ghana cedis. How many Ghanaians can afford this with the current minimum wage of 18.15 pesos? Since their taste buds are active and they may crave for chocolate, the reasonable thing for them to do is to resort to foreign products at the detriment of our national economy. Why can't Ghana, the second leading cocoa producer in the world, produce chocolate at affordable prices for Ghanaians to enjoy the fruit of their labor? We urge the Cocoa Board and our very good friend and brother who is now leading the chart, Comrade and Senior Randy Abbey, and Cocoa Processing Company to do something about this. Efa yedu no eye Adom trotro na obeka ya omampane de tudwa ama na point is ebre no akwakosi obenebo some match ya yebesim leader etwato so bia emekire ajapade a owo usado no sesem no bekiro agun krata so na de se envelope na de akoma auditor general mampane ye ne de wa mana so afana kosi March 31st eno nkomo na Prince Owusu Asiedu ewo rija ene Adom trotro ne omanfo edi ho nkomo a declare an asset a year in Japadi or one more actual at the Gun Krata so say ABCD and or they are told a year or month for one more and a mamma say woman soon we no more Japadi or one woman so young she now Obiano and Neddy. Now what they are 2 month for one abem say what 1 year or between so any month for a din commerce and among 2 or man penny a tree one more a is saying. Adom trotro sunie wajenchire efa asemi ye dia tudwa no ene ni sen yo ene me so menini bone bet saadi ya o mampeni example ya city me force e asempa na ya ade a 100% in South African leaders no some of them no metima ka say bebre wa amu ni no kware ma o man no no kware die ni ho ni ntino enu ntina ma de atwam omampani a wabayi ono ne example no yefanye adwuma wa set a good example say odine japade ene ne ma ansho say ministers eni akiri na daachin asemti
se be di so ama bibia akosu yi a ebe fi empinifo na aka wachi no na eketime aboa oman no se wo fi so wo be di so no wo fi so na ehun sa okay o ba the 10 series ne bae o ko the 20 ne kwa ya menye sure say obi be ka sembo na fa ho ezan say oman no kro no bo ama oman ntimi nyina so e ma oman no mma ye ntimi nya yedie wo ya man mu no efi empinifo enti e wa pass mo kan ye fo aso party bi a bebe bi aso no enfo aso na enfa nye kan dum na ye de be ko ye Guinness record kwa mu a etima ye djuma mo man no o ba o access no be issue o ko so a de aka no so e be hu na bibi adayin timiji de se papa asem okan ye no kware ye nyina afo aso alright ko ni say na mempe ema ni bi so adwenkyere efa alright mama won so adom trotos ni wadwenkyere efa nsem ye de atodwan me de me hu ni say asampa no o kan nti say ampa say obeye sade na nke be boy yesan say ye mpanifo no omu twi ye di pa nti so ne o kan say ampa e wonu kram so betima ye sade ende eye pa yeso ye nyina ye be fo ano so ama na ye sa Alright, ne ko bani so timi ya de na o ka kire aban a obefi so aban ono nso be ba se omo nso be toa so na Ghana fo nya gidie wo eye amamu mu o man Ghana me so me imagine kire ni say so no ba na okwa de obeba no se na ono aya o de ahyase dipa na ono nso be ba no hwe de ono mampeni aye no so no mfa nko me so sana me so imagine ye me yempe emani bi enka ho em se be ma kasa oba kasa emani bi ewa ha menhwe se ebi be kasa ebi wa ha mempe mami a ono eton beans ewa ha ina eni nkomo mama asemi wadwenkyere ewo ho enisen ma adwenkyere ni se na oye ne ye se na ebe ye obi aba ontimi mfa oman sika ne ye nu ope nti ne se na wa kanu em se menene ya adwen. Alright, nti wo hwe se ne ono ede ne japade akokrata mu se ne owo na o kase afoforo wo a wanye no obetwe waso no safo no anya wo so otwe o maso onene ya adwen se wo aban mu no amfa wo japade antudwa obetwe waso ye se ba ne sa na be ye o ye sa na ye mpanyifo no omo so mo ba mo hwe ma sika ne yi ma ye nso ye ho atoyen na wo manfo adwenkyere eno no mensu na medi mate wo trotro mu se trotro no eye ma mate ne egisu se awe Prince Oswasi do na wotene Canadian megiso ene abena pokua renie mebasesia Mame na wase se ogusoa eka me ho awie na mede we kwa Ahafo mantam ni mu goso na ye mantam no ahinkru na soafo no e wa Ahafo mantam no ye charity gardener en wode atodwa sa wo hye se de goso kru agidin na wobowura mu a unhu punto bia wo mo ekita no aniwo kakra ne no no aso manfo de bose mampani mahama aban ya wabayi e be hye se goso man empunto bia wo se wo mo enya no wo mo sa ebeka Ahafo Regional Minister Charity Gardener Nento abo a wode ko hia ye nananom ahemfo a womo goso wode tudwa se womo behwe se womo de niema hodo obegu akwam se ne goso empuntudwuma esese eba ho no etumi akoso na ho no afa ne ntoma pa efra Watnasia, Yegusu de Yomegu Aquem, Sansa Gos na ye regional capital. Tisobias or ba Ahafo regional, a goso and an enishe. And see the Yomegu Aquan so said the Beya, region nimu a beya attractive, a bear attractive investors. Amon so at me a beye bibi our region nimu. The more investors bano, now moose sisi are dining Yoma Kasee, I be macroni moyefe. And see Yajidia ratio mu muse, ba ma bano ba betua. Waje me feso no bibia wo ho e wose me ye de boa go so man e ma go so man e ye fe e ye attractive e ma mu mebu no enso nya bibi e ye e de o mo sa e ko ma no e de aduane to table so e ma o mabusuafo no me ye na go so youth e ne go so man so afa o mo ntoma pa efra Queen Mother a ono ene ginemu ekasa ye edema
ɔhene ɔwɔ saa mpatam hɔ nana efia sewa enso ede adesede etosoafo nanim sɛ wɔnhwɛ sɛ mpuntudwuma ɛsɛ sɛ baa gɔɔso no ɔmobɛma onini akɔ ho agyensa na daro ma wabai wɔnto n'ani hwɛ gɔɔso kuri esan sɛ gɔɔso yɛ region sɛ hwɛ region nyinaa yɛtete yɛ ya gɔɔso aka akyiri koraa etimɛsɛ yɛ maame ɛne ne mpanyimfo mu ne wɔn bae sɛ wɔn adaro ma wɔn nkyɛ wɔn ni hwɛ kuri hwɛ mo hwɛ kwan ni nyinaa mɛma ne bae nso ɛda hɔ bɛsrɛ no sɛ na natia sɛ na ɔsi kuro nka ɛnyɛ te sɛ sunwane ana Kumasi nkura kɛse na ɔpɛ sɛ kuro yie sɛ papa ni hɔ a mira bɔ mu asɛm me ba piesie beebi a obi nyame fa kra nsie yi na daroma ne na da me nua bɛma na koma so a na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne kuro mu ha no mesrɛ no wabai wɔntaa machi na mintim nyɛ de yentimi nyɛ fra ha mantam dem na yemra enkran mantami mu mampani John Dramani Mahama wasai empanyefo de wo ebedi dwuma wo eba ba ye mampani futufo Council of State members no wasai wo nyina de ato manim sɛ wo hwa dodo na adwene mu naka Council of State emfaso ni so tinka be ya oman no entwam nti wo meye dwuma so na enyina enye ensena hɔ na Ghana manyina ehunu sɛ Council of State no emfaso e wo so pa Omanfo a Omampani John Dramani Mahama akosam asisi womo abeye Council of State members eye kane speaker a wo mrahwebedwam Edred Do Ajaho a ono anasisi oye chairman Emma Council of State former Chief Justice Sufaya Kufu kane Inspector General of Police Mohammed Ahmed Al-Hassan kane Chief of Defense Staff Michael Sampson President Emma National House of Chiefs Oji awoho ya ojebi womo omoka ho bi so eye ohene a ono ne wo achim kukrantumi da sebre bo amada akon Paramount Chief owo Ogwa Traditional Area Osaberima Kwesi Atta a otoso mienu kane Supreme Court Justice Vida Amankwa Akoto Bamfo Paramount Chief owo Mankpan Traditional Area Mankpan Rural Jakpa kane Zibila Mrashebejeni Kletos Avoka Abrajumedi ne ekoso no Omampani editu omanfo enim se The Council of State, as a distinguished advisory body, is composed of men and women of integrity, experience, and sound judgment. Your role is not merely ceremonial, it is one of profound responsibility. You are expected to offer wise counsel on matters of governance, policy, and national development, drawing from your diverse backgrounds and experience. The times we find ourselves in demand nothing less than selfless service, constructive dialogue, and unwavering patriotism. Omampani esan editudwa ohaw awodo a oman no FM ho behia se wo mo beboa amaniema atotoye na oman no afa ne ntomapa efra. As you take your oath of office today, I urge you to be guided by the principles of integrity, objectivity, and above all, the national interest. Let your deliberations be marked by sincerity, your advice be rooted in wisdom, and your service be inspired by the supreme welfare of the people of Ghana. I also wish to draw attention to heightened expectation of all who serve in public office. Ghanaians have indicated their revulsion for poor governance and have come to expect nothing short of quality administration of their affairs. In recent times, the Council of State has come under criticism from an expectant public who perceive their work as unsatisfactory and merely one designed to rubber stamp executive decisions. Na mampani so wo mo ewie ye no na yerado ajaho wo no na wo be yedwamtani ama empeyefo ekotu mampani fo wakasa akyerese wo se mampani bo se wiemu osumo anajuo wo mo ebehye so mo betumi asom oman Ghana na wo mama Council of State dibia no so no ehomodini na obia ajuo matum se wo mo eye dwuma. Chairman a ono ne da Council of State ano Edredo Ajaho edi atudwa se womuni Omampani John Dramani Mahama ebeka bom aye dwumaden pa aboa amoman afane ntomapa efra wo kasa abra womo esom eba one office wodi tudwa se sene bi munam eka se Council of State ye ntwemu no enya ade asisi ye twemu kra na yade a ehu behia se da so ewo. Even as people are calling for its abolition, the youth seems to have some confidence in their council. Mr. President, you can count on us day and night. We shall respond.
We know you have taken over the mantle of this country at a very difficult time. The debt of this country, the energy sector, debt, and many, many other challenges. Mr. President, in the discharge of our duties, we shall give you the necessary advice so that you can weather the storm. Wasan editor just say Council of State we ya omampeni asum eko office no omajuma be sonko kra. It is true. Many have questioned the relevance of the Council of State, as you rightly pointed out. Some have even called for its abolition. But I want to assure you that this council will be a council of a difference. Fortunately, many members of the council are people I've come across in my public life. Distinguished men and women in their own right. But more importantly, I have hope in this country. And this hope is consistent with your vision of empowering all manner of people, irrespective of their background. Na yabekomra sebeja Adom Kasee banodani oyira mahama ayarga and Adom kuma banodani eye Alexander afenyo marking awoye lawyer na womo ekoye debate kakra ne nyina ye Refugee OSP and Ofori-Atta na lawyer for the akwa special prosecutor so betumi abepie Ghana ha se abeyin semano a na agese kwoto de mabosom ni mfimfini ekwa na wieye mebosom ni mu na ebetumi ayeye wode tudwa majority anye ho eno de samane no ebefa Yedemo ekopiemu ewo mrashibejema ababe tuja se dom kitwano opini ono ene dawonano Alexander afenyo marking editor eye mrashibejafo enim se eye kane soafo a ono na hwe Ghana sika semso Ken Ofori-Atta ayahoboa se ensembia ye office Emma special prosecutor edibetu dwafano hono obetu so anamo. Mr. Speaker, in a letter dated today the 18th of February 2025 have written to the OSP, and for the avoidance of doubt, I shall read the content aloud. It's addressed to the Special Prosecutor, our redirection to attend the Office of Special Prosecutor. It reads, we acknowledge receipt of your letter dated the 17th of February 2025. We respectfully indicate that our client's post-mark date for his return cannot be any time before 6 to 8 weeks after the possible surgical intervention in March stated in the Mayo Clinic letter. Our client hopes that taking into account the surgery dated the 20th to 21st of March and recuperation period, he should be able to back to this jurisdiction between 14th May and 30th May 2025. We hope you find this date reasonable and same can guide your office in fixing a date for the in-person attendance of our client to your office for investigation. Owiye no majority leader Mahama Yarega enso the nsɛmse etudwa. Mr. Speaker, the rules of this House are clear on communications. If you go to Order 65, it is clear on communications to the House. Who qualifies to communicate to the House and who qualifies to convey the communication to the House? They are clearly spelled out in Order 65, and I think that what he's attempting to do is to convey a communication by the lawyers of Ken Ofori-Atta to this House, which is clearly wrong. Na mijina ensem yeso atwa me badiaka ewotiri ebeto aso. Fantastic afternoon. Mrasto ya gudi munsam na 12 Premtobre Kasee. Be pacho e ana doso de se fata salt ne boaba no na ye de ebrewo. Now maso mafi eno ho de ma mento aso na memfama de bia me catch Brampokua bia wan kwata makru me watch him. Izamini abna gira na so wa. Mo kutintin no gina so. Eni moku e babo frat na ye anti asa Brampokua watch him ne bia na de moku no gina so. Abusia dachi bia se wotese meba Ejina radio so na so jina TV so so to the bia like father like son like father like daughter. Some Messi ba no wa chance o. Hwe in one game.
in one game. Timisha 10 goals. Che, minim say say omusuro no. Oji ball tu. Che. Che say minim say MS Bantio. In one 20 goals in Timisha. Match back go. Otimi bo fi akira obetwe obia. Then we say that I'm say ne papa oba say ne papa. Number 10 wa okọ team nim no na number 10 just almost hey Messi baba o no share number 10 na mo je number 10 ma Messi ba no tom bobo say ye kikri sa say me ka tremo say me na bla boku ya na go school ha na ma boru baba na poku ya go keeper nya sem geto enti na ne baba e ma ne boru no o mo je nim he ti sa ti Messi ba no say ano o tru sulu yanko na obo ni ade a me no ka say Morocco fo ekurom Omo aton safre Black Queens of Ghana. Ye ko Afcon. E man na de nti Ghana man na ko du Morocco. Ye ko friendly match ba ko. Na enyum ya ba excellent na guess you ko help camp. See ye new coach o. Ten ye dancing skills ni ade do guess omo sa there is bodu amoni do nya bad. First mo se Ghana Black Queens mai say dey come oh. E say ye sheda yom makeup oh. E to mo talent de dada mo ho fa. Come on. Ready? Mami sound started the mami sound. Right, and so ko pie Morocco ho dia jai. Send Morocco and Crofo mo Ghana Black Queens. Say, na Ghana for say muni musa. Morocco for minimum masa dia but mo hwe send excellent here. A form. Obi je ho sa ni ahye omo. Eti eno match no de be pie bia de on say mebro. Me je mama Mrs. Dwamena. Patience poku Dwamena. Na watu aso dia ma. Keju ran kasa ni Eric Kasee. Ye to aso amawa na mede wo ekwaso ya mo ehwapom de ehosem so owura kwabna menta akando na yesoafo de todwa ese cholera and meningitis ya de ya atwatese no wo mu se ye nsaka cases ni bi de na so bia nka na koma ento ne yem empanyifo eye ho adwuma dendenden e de aso ano na minta kando eye soafo hwapomudin ehonsam so ene wo komra hyebedwamu a CSM ene cholera ya we to atese e wo man mu no pempen so apomudin aso eye ene wo no maboafo aye afa ho aduro no wode koto wo no manim ne kasaye mu ene wode tu dwa say health professionals in the various affected areas are absolutely in control and there is no need for anybody to panic. In as much as I will encourage you to spread the sensitization, I will want to caution that we must do that without spreading fear or panic. Na metwa so na enipa bia wo ewo mayimu a wo mankasa eyo madwuma de adese ato mampani mahamanim ese ensese wode ebati 2025 economy ene de ekeka ho no won hwese animanim ya ne beba na afenso no mfa de beboa na wo munyuma akwanim no won famranso Omampeni enhihye aye 24-hour economy ayebeboa amagana enyumasem afanintumapa efrano manager ono neda Divano Group Company ano Fred Ban ade atudwa se emmo ebetimi abo ani na ne se ebetimi ama yen no yadwuma ye na ye no ye be continue bon efficiency no ebe ye mo ye be continue na yetimi etimi aye adwuma dodo na adwuma dodo nso de no ane se obe fa employers so ati ase obe employee amanfo na omono aba be den adwuma enti ni na no we are contributing to the development of the nation and then also aniji semu na baba wa maame sewa eyesenetwani na nipa bi keka so no kra no wako amye de sekan aka no ye ne yem nyina ene ama no eto ne ade wo so fa sekan kan ne ba bia eye natural na so be ye bibi sampo a nufu eno bete so outage me into social media ne so ne bia na me hu se wo hye o gym outfit na se wa be hwe de we a wo to ginem na wo mu aye ketwa na wo body na nkofo try comment say wa ye wo body say wa ye me ba cho lebi o ma me ne me o de go be the only time I considered doing that thing and no can me full body me boobs me a type of it does too much and I feel like yes excuse me to say omo no for do so ya na machi ya mo ya yes severe backache me ba try o say me no me musa enti ena mahane doso me chin so doso enti by the time I better over sorry na I say the ya bo no
uhunam nyina yoya. So I felt say meti bibia so it should be that. Na maye nyina mame se wanse mi so na wi Premtobre Kasee bo ya me bekenkan ema won me fade nyina esi edin amagye so ene abena pokua renie mada wase se ojebre ehwe me makrawo.